don't see that we don't see. Мы не видим, что мы не видим. Please look at number 2, this Посмотрите. illusory contours. Посмотрите на картинку номер 2, иллюзорный контур. You see how it looks as if there is a white triangle on top of 3 black discs. Итак, вы видите белый треугольник и 3 черных диска. And in fact, the white of the triangle looks whiter than the white of the page. И вы видите белый треугольник, он даже кажется еще более белым, чем остальная часть страницы. But it is only due to the particular arrangement of these 3 black Pac-Men. You have Pac-Men. Но это происходит только благодаря тому, что вот есть эти 3 черных штуки по углам. So your brain has hardwired mechanisms to see the world in certain ways, and it automatically outputs to your consciousness the results. Итак, ваш мозг оборудован таким вот достаточно жестким механизмом, который заставляет вас видеть вещи определенным образом, поскольку он так организован. Although the world is frequently ambiguous, we see it one way at a time. И если иногда все это выглядит достаточно непонятным, если увидеть это только один раз. So please look at this third picture. Посмотрите на третью картинку. And what do you see? Что вы видите? Okay. So. Good. So, what's the first thing you see? It's a place of man and the... Right, and then you can see it the other way. Yeah. So, if you can please explain and make sure that everyone can see that there are 2 faces visible, depending on how you look at the picture. И вот вы можете увидеть здесь, в сущности, на этой картинке видны 2 лица, в зависимости от того, как вы смотрите на эту картинку. It's young and old. Yes, exactly. Now, I'm sure some of you will only see one at this point. Again, on the break, you can ask your friends to help you see that there are really 2 pictures. И опять же, во время перерыва вы можете помочь друг другу увидеть 2 разных картинки. The importance is that what we experience in our consciousness is one interpretation of the world. И дело в том, что тот опыт, который есть в нашем сознании, это наша интерпретация мира. It's never 2, because it is one interpretation that tells you what to do. Это наша интерпретация, которая говорит нам, что мы должны делать. Suppose my consciousness were to say, maybe the tiger is there, or maybe it's there. Допустим, мое сознание говорит, что может быть тигр там, а может быть и там. Then I cannot run in either direction. И так я могу ошибаться тогда в любом направлении. It's better to be right half of the time. И лучше всегда быть только вот в одном направлении. You see, and so what our consciousness does, it gives, this is my best guess at how things are now. И вот то, что лучшее, что может сделать мое сознание, это сказать, что это лучше, что пусть это будет там. And that's what we see or experience or hear or feel. И именно это мы видим, слышим или получаем в нашем опыте. Please look at this 4th figure. Вот посмотрите на картинку 4. It looks as if the lines are alternately going up and down, yes? Кажется, что эти линии идут вверх и вниз. But hardly straight. Но не прямо. Yet they are, as one can see by bending the page down and lining it up, Но если вы согнете страничку, that all the lines are perfectly straight. вы увидите, что все линии абсолютно прямые. Yet you look at it and you can't see it that way as a whole. Но когда вы смотрите на картинку в целом, вы не можете этого увидеть. Because our brain doesn't have the mechanism to do that. Потому что наш мозг не имеет механизма, как это сделать. Again, like the figure above, it's the brain's simplest interpretation of this complex figure. И это точно так же, как и в картинке сверху у нас в мозгу происходит упрощение. So, now please look at item number 5, this fragments. Посмотрите на фрагменты на рисунке номер 5. Now, some of you will know the answer because you already looked at the other page, but Возможно, вы уже знаете ответ, если вы взглянули на следующую страничку. I see fragments. What picture? Picture of what? In other words, you see fragments, but you don't know what it's a picture of. Yes. So. То есть пока, если я не видела вторую страничку, я вижу какие-то кусочки, но я не знаю, что такое страница в целом. So please look at the second sheet, the top left
corner. Итак, посмотрите на следующей странице в левый верхний угол. What do you see? I see letters colored Exactly. color. All right. Now look back at the И first. теперь снова посмотрите на первую картинку. And what do you see? Now I can tell that it's white color. Yeah, that there are letters there. Now, the difference was, in this case, you know what's missing. Разница состоит только в том, что на второй страничке вы знаете, чего не хватает. So that knowledge allows you to construct a meaning for what is underneath that black blob. И это знание позволяет вам реконструировать то, что находится под этим черным. Here, you don't know what's missing. А здесь вы не знаете, чего не хватает. So you don't know how to construct a figure. И поэтому вы не знаете, как реконструировать. But once you know what's missing, then you can see this figure for a series of bees, or what are they, the Russian? Russian spell. Yes. Okay. Now I'd like you to look at the picture in the upper left-hand corner. А теперь посмотрите на картинку в правом верхнем углу. Now I want to know if anyone sees anything other than a cat, a glass of wine, and some stockings hanging out of the window. И я хотела бы знать, видит ли кто-нибудь из вас что-нибудь, кроме кота, растений и чулок, свисающих с окна? And a plant on a И window. вот растение на полке. Of course. Everybody sees something else. Каждый может увидеть кое-что еще. Because that is the simplest interpretation, and it is a biologically relevant image. Потому что это очень простая интерпретация, а также это образ биологически соотносим. Now, I would like you to look at this pair of pictures on the bottom. И я еще хотела... Посмотрите на эту пару картинок внизу. So one picture of Stephen, Одна это картинка Стивена, and the other one is of his demon twin. и это вот вторая, это его демон-двойник. Now, when you look at the upside-down picture, it doesn't seem so obviously strange, does it? И когда вы посмотрите на эту картинку перевернутой, она не кажется вам очень странной. But let us turn it over Но now. давайте я ее переверну. So now you see what he really looks like. И теперь вы видите, на что он на самом деле похож. Okay. Now turn it over. И теперь переверните это снова. Do you see the same thing? What? This face has its eyes and mouth on upside down. Итак, на этом лице рот и нос перевернуты вверх ногами. But it looks like a normal face somehow. Но более-менее это выглядит нормально. Because our brain has no specific machine to detect whether or not a person's eyes are on upside down or not. Потому что у нас нет в мозгу специальной машины, которая бы была детектором, находится ли вот этот нос, глаза и рот вверх ногами или нет. It has a special purpose machine to detect which face it is, who the person is, whether it's a normal face with eyes, nose, mouth. Но там есть специальное устройство, которое помогает нам определить, а чье же лицо это, есть ли на этом лице нос, рот и глаза. But never in evolutionary history have we ever seen a person with their eyes and mouth on upside down until computers. Но в истории эволюции до появления компьютеров мы еще не видели лиц, у которых глаза и нос были бы перевернуты, глаза и рот были бы перевернуты вверх тормашками. So these are several examples of how we cannot see what we know is there. Итак, это несколько примеров того, как мы не можем увидеть то, что там находится. Or can see something because of our knowledge. И мы не можем это видеть, потому что из-за нашего знания. But that everything that we see is a guess. Но все, что мы видим, это наше предположение. Is the brain's best guess of what is out in the world. Это наилучшее предположение, которое может сделать наш мозг относительно мира. So that means, to repeat what I said earlier, everything you see, and if you could see, the clouds in the distance, our common sense thinks of it as if it's the physical world. И есть здравый смысл, который говорит нам, что это физический мир. But it's not. It's our mental model of the physical Но world. это не так, это наша ментальная модель мира. And normally when we present this kind of information in a workshop, we spend half a day on it.
И обычно, когда мы работаем с этой информацией на семинаре, у нас уходит на это полдня. So with the limitations of time, we've had to go through it quickly. Но из-за того, что мы ограничены во времени, мы должны пройти это быстро. But I have another sensory modality to demonstrate. Но у меня есть еще одна сенсорная модель, чтобы продемонстрировать это. So the tape? Yes. Ready. Okay. Maybe you want to put it up here so that people can hear it? Yes. So what I would like you to do is while this tape is played, Итак, что бы я хотела, чтобы вы сделали? То есть пока будет играть вот эта запись, is to write down each different word that you hear. записать каждое отдельное слово, которое вы услышите. Now you may hear the same word more than once. That's all right. Only write down each different word. Но если вы услышите какое-то слово более чем один раз, записывайте вы его только один раз. And I'd also like you to notice how many changes of rhythm there are on the tape. Я бы хотела также, чтобы вы обратили внимание, сколько раз изменяется ритм на записи. All right. So it will take about 3 minutes. Это займет 3 минуты. Words. Okay, that I hope will be enough to demonstrate something. Я думаю, что это будет достаточно, чтобы что-то продемонстрировать. So, would anyone like to volunteer what they heard? Итак, если волонтер сказать, что вы услышали. Слов 10 по меньшей мере услышал. At least 10 words. Yes, yes. Good. Were these Russian words, I assume? Были русские. Yes. Были, это Russian